Wanasema iko pesa ya wazee, mapateo makae kwa nyumba. Kutoka siku ile tunapateo na leo sienaisha. Lakini tunapiga kadogo ndio kesho kule na kesho kutu hakuna ingine. Na hiyo awale manapatea sisi tukasema Mungu makae salama na mapateo nguvu, sababu kama si hawa, kama ni serikali tungekufa kitambo. Hakuna kitu ya serikali sisi tunaona. Inamambia majaribu maneno ya wazee. Sababu manasema corona ni hawa manaleta, sababu sisi hakuna kitu ya kukula. Tutatoa wapi chakula? Utakupea nyumba. Hapana, angalia, tulikuwa tunaambiwa matakuja kila mtu nyumba ya mzee na chakula. Iko wapi? Sisi hapana ona hata kidogo. Ukikataa kwenda kutafuta utakupea kwa nyumba. Na hakuna kitu mimi naona hata mmoja, hata hiyo shilingi naambiwa kamata hii ni ile serikali nasema mkule wazee ukae nyumba. Hakuna kuona hata dururu. Takaa nyumba ni kule nini na hawa watoto matakula nini? Makienda manyumba yana zima naambiwa ni kuiba. Baka ni matafute. KARIKA ni namba 1. Sababu KARIKA ukienda mama wote makasanyana, mkaongea, na saa ingine mnapatewa chakula mkitoka KARIKA, mkapelekea watoto, na nyinyi mnakunywa chai. Sasa hawa wa serikali tutafanya nini? Hakuna kitu. Sinasikia mbaya, sababu kama ninaenda KARIKA na toka KARIKA na raha. Sasa wapi tunakaa kama watu manabungiwa kwa nyumba nduma. Njera. Hakuna kitu. Unakaa unasikia unavunga lezo karibu kufunguka. Ni njaa. Iko wapi? Sisi hakuna na kitu. Serikali inasema wazee makae nyumba, maleteo chakula. Iko wapi? Sisi hapa naona hata siku moja. Mtu iko na njaa ataweza kuongea nini? Ukienda kwa mtoto yako anavutwa kazi, iko na watoto. Ni watoto yake anaenda kutafutia, huyu ni wewe. Naambia serikali wafikie wazee ambaye waliambiwa wakae kwa nyumba, wafikie. Wampe watu vitu ambayo hao watu wanaweza kuwafikia. Wasimpe watu walagai. Unajua serikali inaweza kupeana, lakini wale wamepewa wanaweka kwa nyumba zao. Hawapeani. Lazima nikule kwanza nisiwe, ndio hata ugonjwa ikuje kama nimesiba. Na iwe itapita kwa mimi. Lakini ugonjwa ikikuja ishike mimi na niko na njaa, kesho mimi niko kwa moshari. Sababu sina nguvu. Hata ukienda kwa daktari anakuambia umekula uchakula, mpaka lazima ukule kwanza ndio akutipu. Akupe hata sindano, akupe madawa. Hata akimpa hayo madawa anakuambia uende ukule kwanza ndio umeze madawa. Ni kweli ama rongo? Lazima umeze ukiwa umekula. Wanasema tuoke makono, tuweke fertilizer, tufanye nini, lakini vitu yote ni lazima ukule ndio hii ugonjwa hata kama inakuja inakuta kama uko nguvu. Ingie kwako ikute wewe huna. Utamaliza siku 2 kweli? Unajua wazee wamewachwa, na wazee ndio baraka katika ulimwengu mzima. Wazee ndio baraka. Wazee ndio ubarikia hata vijana. Ukiangalia katika Biblia inakuambia yule mtu ako mbele yako ndio anaweza kukubarikia. Usiangalie masomo yako na usiangalie mambo mengine. Angalia huyu mtu ako na umri gani, na huyu mtu ndio anaweza kunibarikia. Kwa hiyo wazee ndio wanabarikia kila kitu. Naomba serikali ifikie watu wale wanaitwa wazee na wamama wale wamekwisha kwa mlango. Wacha kutembea kwa njia waseme tumeleta chakula. Walete kwa mlango. Waambie shushu, chakula yako ndio hii. Mzee, chakula yako ndio hii.
Ile chakula wanapeana kwa machifu, hiyo chakula inapotelea tu kwa watu wengine. Hata wasee washushu na wasee wale wakongwe hawapati. Kwa hivyo serikali ichakue shirika ambalo linatembea kwa mlango na kupeana. Wacha kuita kwa kiwanja. Wanaingia ploti fulani, wanasema tumeingia hapa. Wanampa shushu kitu yake, anakula. Anafurahi na anambariki. Chakula iko, serikali iko na chakula ya kumpa mashirika fulani. Shirika fulani hili lipeleke chakula mahali fulani na lifikishe kwa mlango. Bila nimeona mzee amefanya hapa. Hata wamama wale walikuwa hapa na wazee wamefurahi, sababu hakuna vita. Mtu amepata chakula kwa utaratibu. Tuko na shida juu ukitoka nje ndio upate, lakini ukikaa kwa nyumba nani atakupea? Ningewaambia serikali yetu ya Kenya watukumbuke sisi wazee, wasio wakitusarau ama wakituacha, juu sisi ndio tuliwazaa hawa vijana, na sisi ndio tunawatakia mazuri. Tunawaombea, hata tukiamuka tunaombea Kenya yetu, president, wakubwa wetu wote. Kwa hivyo watukumbuke, baraka inatoka kwa wazee. Huyu Mr. Mwega anatetea wazee. Kipata rafiki anamwambia niko na wazee. Kwa hivyo huwa anatutetea kwa upande wa chakula. Nilifurahia, nikaomba, nikasema Mungu abariki Mwega wetu na KARIKA yote kwa ujumla, watu viongozi wetu wenye wako. Tulikuwa tunasikia kwa TV tukiona vile inji zinateseka na hiyo ugonjwa. Wakati huu ugonjwa uliingia Kenya, tukaanza kuambiwa vile tunaweza kujilinda na hii ugonjwa. Hii ni kujizuia, yani unazuia yani homa ambaye baridi inaletwa na hiyo ugonjwa. Ni AIDS wakati wowote inatakiwa uwe nayo. Hata ukiamka asubuhi unaanza kufaa. Walituambia tunayo mikono, tufae hii mask. Alafu tukienda mahali kuna watu, tukue mbali na watu, na always tukue ange wasafi saa yote kuosha mikono. Kwangu nasema serikali tukumbuke wale ambao hatupati usaidizi. Itukumbuke kwa maana tuko na shida. Njaa ndio iko nyingi. Hata hatuna chochote, hatuna maji kwa nyumba tunafungiwa. Landlord anakuja kila mara nataka pesa na huna. Sasa unashindwa utafanya namna gani? Ndio tunaomba serikali tukumbuke ili tupate angalau kitu kidogo cha kulipa nyumba ama chakula. Mimi hakuna shirika yoyote imeshaniwahi kunisaidia isipokuwa ni hii KARIKA tu wanasaidiana. Tukienda huko tunapewa chakula kiasi, unakuja unajisaidia. Kama unapewa unga, sukari, unakuja unakula wiki ama siku 2-3. Lakini hii mashirika mengine kwa upande wa serikali sisi hatujaona. Kwa upande wangu naweza omba serikali ndio inachua watu wake. Naweza sema serikali kama ako na muito mzuri, akumbuke wale wazee wamama hawana bwana. Wazee kuna wengine hata hawana wamama na wako na wachukuu kwa nyumba. Si awakumbuke. Unakaa kwa nyumba umelala njaa, unasikia mwenye nyumba anakuja na konga mlango, leta pesa. Na si kweli, hiyo ni haki yake. Angeongea na watu wa manyumba, awaambie sasa shida iko, ama wapunguzie watu pesa, ama akuwe na njia ya kusaidia wamama wazee wale hawajiwezi. Kwa ile kitu ya serikali naombea KARIKA, mimi ndio mara ya kwanza kuonana na ule mtu anasimamia KARIKA. Si Mungu amuinue, hata apite huyo serikali wa Kenya, hata amupe ujuzi zaidi ya serikali ya Kenya, sababu yeye ndio mtu anachali watu. Hii ndio chakula mimi naenda kukula kwa nyumba yangu ya
kama ya kupewa na mtu kama upande wa serikali. We have been educating older people on the way of washing hands, putting on face masks, and also remaining in the houses for all the hours, but also they cry on where do they get food from. As a result, we have worked with a network of well-wishers and some friends who have given us food, and we have been delivering to the older people as supplement for them to remain in the house. We have also been visiting them from houses where we drop them food, sanitizers and soaps, but also you find the majority of the households have no water and they have no energy to carry a tin of water. As a result, you find they are no longer washing their hands, majority of them. And also there is issue of majority of older people suffer chronic diseases like arthritis, high blood pressure, diabetes, and these are diseases that require doctor attention all the time. Now that there is no movement from the house, majority of them are suffering. And also remember, majority of older people are also suffering dementia. Even if they are subscribed medicines to take, what about the caregivers who are to take care of the older people to follow the time to take the medicines? This is the reason why we are looking for a right-based approach from the government which can consider all the areas of abuse to the older persons. We have been talking too much about African Protocol on the Rights of Older Persons. It has been held for a long time in the ministry. We don't see government committed on this. And also we are sure that the government is pushing very hard for Vision 2030, leaving no one behind. But the truth of the matter, older people have been left behind for a long time, not been given the attention. Like now, if you tell the older people to put on their face masks for a long time, then they complain of headache, because maybe of the carbon that is coming from inside the stomach and not going out. Also, there's those who are suffering on their ears because of holding the ears for long. I think the Minister of Health should come up with a better way of prevention to the older people. They must have special protective gears because as well, we are speaking of preventing the mouth and the nose. What about the eyes? What about the ears? All this should be considered, and this is why we as KARIKA, we are calling upon the government to think on equipment that would cover the eyes, the ears of the older persons, and also the mouth and the nose, because it is really known and it is true, older people are most vulnerable to COVID-19. Here in KARIKA, we have supported them in terms of giving food, giving materials, preventive materials, but also educating them, sensitizing the community health workers and also our leaders within the groups in our area of coverage on how to approach the issues of older people without infecting them. But we are calling upon the Minister of Health to consider approaching on the right-based way, other than just announcing. KARIKA also would wish to appreciate our partners and friends, people of goodwill, and also organizations that have come up to work with us to fight against COVID. And for example, I want to appreciate the France Government Development Agency, who has funded us with some little of money to buy food through Helpage International. And also we want to appreciate Helpage International and the Global Alliance for the Rights of Older Persons for the support on messaging and the toolkits to advise on how we should treat the older persons. We are happy at least there are some organizations that are concerned about the rights of older persons, and we are calling upon all our community, wherever they are, even the young people, to consider that tomorrow they will be the older people. Let us work together and push the government
to put in place measures that protect the older people until we die gracefully. This is a call that I would wish to pass to the young people, that older people are necessary in our country, and they are the custodians of our wisdom, of our intelligence, and I like the way the government have introduced the wazee wa nyumba kumi. I like the way the doctors refer some sicknesses to the elders in the village. I like the way the judges also refer their cases when they are so hard to the wazee wa nyumba kumi ama wazee wa mitaa. This is to mean that older people are also important in our society.